Sabes una cosa. Cuando teens 99 aos como yo, la gente sempre te pregunta cuál es el secreto. Déjame decirte algo, no hay secretos mágicos, solo verdades que amar de las personas. Simplemente, no quieren escuchar porque requieren paciencia, disciplina y algo de lo que lamer. Acerces. La capacidad de sentarse tranquilamente y no hacer nada estúpido. Me acuerdo como si fuera ayer. Era 1929 y yo ten apenas 5 años. Mi abuela me leva su tienda en Omaha y recuerdo vociferamente el DTIN que todo cambia Octubre de 1929. La gente entraba y salsada de la tienda con caras de pidanico absoluto. Algunos hombres loraban abiertamente en la calle. La Gran Depresión no fue solo un evento económico para mí. Fue mi primera lección sobre la naturaleza humana y los mercados. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo cuando el mercado colapsa? No es solo el dinero lo que se pierde, y es la cordura de la gente. Déjame contar algo que muy pocos entienden. La mayoría de las personas piensan que invertir es sobre predecir el futuro. Yo nunca he sido capaz de predecir con precisión. No gano dinero prediciendo con precisión. Simplemente tendemos a entrar en buenos negocios y quedarnos. Ole ves la diferencia. No estoy tratando de ser el más inteligente de la sala. Estoy tratando de no ser idiota. Y si me. Y es mucho más difícil de lo que la gente piensa. Cuando tiene tu edad. All por los años 40. Acababa de salir de la escuela de leyes de Harvard. Conseguí mi título en 1948 después de solo. UNAO y medio. Saltnendom, el primer ao completo, sabes por cor pude hacer eso. No por fuera un genio, sino porque había aprendido algo fundamental, tienes que tener un lapso de atención largo. Yo te felicito porque tengo un lapso de atención largo, mientras otros estudiantes saltabandona, cosa a otra, yo me sumerda profundamente en lo que realmente importaba. Ahora hice kami, bien porque esto es importante. En 1962, cuando abrí mi propia sociedad de inversión, la gente pensaba que estaba loco. Había dejado una exitosa carrera como abogado ganando buen dinero. Mi primer despacho, Munger, Toll and Olson, me estaba yendo muy bien. Pero yo veía una oportunidad. Entre 1962 y 1975, mi fondo de inversión tuvo un rendimiento anual del 19.8%, mientras que el Dow Jones solo alcanzó el 5%. Si sibo lo hice. No fue magia. Fue simplemente esperar. Déjame explicar algo sobre la espera. Es la espera lo que te ayuda como inversor. Y muchas personas, simplemente, no pueden soportar esperar. Tienes que ser muy paciente. Tienes que esperar hasta que algo le que al precio que estás pagando. Si fácil. Y eso es contrario a la naturaleza humana, simplemente sentarse todo el día sin hacer nada esperando es fácil para nosotros. Tenemos muchas otras cosas que hacer, pero para una persona ordinaria, puedes imaginar simplemente sentarte durante 5 años sin hacer nada. No te sientes activo, no te sientes útil, así que haces algo estúpido. Tengo que contar sobre 1973 y 1974. Esos años fueron brutales. El mercado colapsó,
La gente estaba desesperada. Yo recuerdo que había listas de espera para salir del club de campo. Así es cuando sabes que las cosas están realmente mal. Si vives lo suficiente, lo verdes. Pero sabes cortísimos Warren y yo compramos. Tenemos una historia de entrar. Cuando las cosas estaban realmente horribles y nadie munzes lo hardia. Yte voy a decir algo sobre el futuro, sobre lo que poder a pasar en 2025 o 2026. Mira, si sigues viviendo lo suficiente. Verás estos ciclos, una y otra vez. Verás mercados que suben como cohetes, impulsados por la codicia, y la estupidez, y luego verás si sino estrellan. A nos próximos años, si el mercado experimenta otra de estas caídas masivas, yte lo digo, y es probable que suceda, porque la gente nunca aprende, que vas a hacer. Vas a entrar en pánico y vender todo como la masa idiota, o vas a tener el tiempo para reconocer una oportunidad. Permitim cantar sobre Ben Graham tenta mucho que aprender como inversor. Sus ideas sobre CCM valorar empresas estaban todas moldadas por CCM la gran crisis y la depresión casi lo destruyeron. Lo deja con una consecuencia de miedo por el resto de su vida. Y todos sus métodos fueron decididos para mantener eso a raya. Ben quiere comprar empresas por menos del valor de sus activos netos. Era como recoger colilas de cigarros del suelo, les das una tima colada gratis. Pero sabes quene, yo evolution, ni minces, all de gram. Una vez que superemos el obstáculo de reconocer que algo podía ser una ganga basendos en medades cuantitativas, que habrían horizontal a gram. Comenzamos a pensar en mayores negocios. Un gran negocio, a un precio justo, y es superior a un negocio justo, a un gran precio. Esta revelación cambia todo para Berkshire Hathaway, Detoy James, hablar de C. S. Candies. Cuando compramos C. S. Candies in 1972, pagamos 25 millones de dólares por un negocio que estaba ganando alrededor de 4 millones al año después de impuestos. No sabemos el poder de una buena marca con el tiempo. Simplemente descubrimos que podemos saber los precios un 10% al año y a nadie le importaba. Aprender, y eso cambia Berkshire. Fue realmente importante. En 2007, si eso estaba generando $80 millones de dólares anuales. Y esa es la magia del poder de fijación de precios. Y ahora viene algo que probablemente no quieres escuchar, pero es la verdad más pura que puedo darte este adorar en el altar de la diversificación. Creo que eso es realmente una locura. La gente dice que pongas tus huevos en 50 canastas diferentes. Yo digo que pongas todos tus huevos en 10 canastas y cuide esas canastas muy bien. Si no puedes encontrar 10 empresas que valgan la pena, entonces no inviertas en absoluto. Ahora escucha esto porque es crucial. Si no estés dispuesto a reaccionar con ecuanimidad ante una caída del precio del mercado del 50% 2 o 3 veces por siglo, no eres apto para ser accionista.
Com ny mereces el resultado, midi. Oker qui vas a obtener, en comparación con las personas, qui tienen el temperamento, qui puden ser manos filosóficas, sobre estas fluctuaciones del mercado, lo entiendes. El temperamento es importante que el intelecto. Me acuerdo de 1999, y el 2000. Todo el mundo se estaba volviendo loco con los puntos.com. Empresas sin ganancias, sin modelos de negocio reales, valoradas en miles de millones. La gente me decía que yo era un dinosaurio, que no entendía la nueva economía. Mueren y yo nos mantuvimos alejados. Y sabes cuate, nos perdimos toda esa burbuja subiendo. La gente pensaba cuatro ramos. Pero cuando todo colapse, en 2001, donde estaban todos esos genios de las .com, quebrados o trabajando en Starbucks. Y te voy a decir algo sobre los próximos. Si el mundo entra en 2026, y ves el mismo tipo de mana que vimos en 1999. Con activos digitales y criptomonedas y todas estas cosas nuevas, que la gente no entiende realmente pero están apostando su vida entera en ellas, que vas a hacer, vas a reconocer el patrón, porque déjame decirte, es un hecho desafortunado, que grandes y tantos excesos puden entrar en los precios de las acciones, comunes en conjunto, se valoran en parte como bonos, basados en proyecciones o menos racionales del valor de uso en la producción de efectivo futuro. Pero también se valoran en parte como pinturas de Rembrandt, compradas principalmente por sus precios han subido, hasta ahora déjame contar algo personal. En 1955 pertenecía mi hijo Teddy. Tenía leucemia. Tenía solo 9 años. Recuerdo haberlo llevado al hospital. Sostener su mano. Versísimo. La vida se escapaba de ese niño brillante. Y esa experiencia me cambió. Me enseñó el dinero. Por importante que sea, no es lo menos importante. Me enseñó sobre el sufrimiento. Real versus el sufrimiento percibido. Cuando la gente se queja de que el mercado bajó un 20%, yo pienso en Teddy. Un ejemplo aislado que es muy raro, es mucho más difícil de soportar que un mar perfecto de miseria que nunca cesa, pero segua. Adelante mi Wolf. A caser con Nancy Huggins. In 1956, ella tenía 2 hijos de su matrimonio anterior, y tuvimos hijos juntos. La vida condensada, teens que seguir, jugando el juego. La vida, en parte es como un juego de picorker, en el que teens que aprender, a renunciar a veces cuando teens, una mano muy corrida, debes aprender, a manejar los errores, y los nuevos, hechos que cambian las probabilidades. Ahora déjame hablar sobre algo que va a ser controversial, la banca. No creo que nadie deba comprar un banco si no tiene una licencia en por los banqueros. La banca es un negocio que es un lugar muy peligroso para un inversor. Sin una comprensión profunda, mantente aliado, he visto demasiados bancos aparentemente sidlados, colapsar porque sus gerentes se volverán codiciosos. Y en 2007, 2008, 2009, vimos exactamente eso. No creo que desconfiar en los banqueros para controlarse a sí mismos. Son como adictos a la girotina. Y si vemos hacia 2025 o 2026 y ves que los bancos están otorgando
Prestemos de nuevo, con estenders relajados. Haciendo cosas complejas que ni ellos mismos entienden completamente. Alsate pork, donde tienes complejidad, por naturaleza pudes, tener fraud y errors. Esto siempre cierto en las empresas financieras, incluidas las administradas por gobiernos. Si quieres en meros precisos de las empresas financieras, este en el mundo equivocado. Ditway James contart algo sobre si timo, Warren y yo trabajamos juntos. Nos conocemos en 1959. Yo tenía 35 aos, Fidel tenía 29. Desde el primer almuerzo, supe que había encontrado alguien especial. No porque fuera un genio magnífico, sino porque pensaba de manera tan clara y racional. Tenemos esta química intelectual, podemos terminar las frases del otro. Y la regla era simple. Si uno de nosotros tiene una idea fuertemente negativa sobre algo, no lo hackeamos. Punto. Nunca tuvimos un plan maestro en Berkshire. Cualquiera quisiera hacer uno, lo despedimos por toma vida propia y no cubrir la nueva realidad. Queremos personas que tengan en cuenta nueva información. Este es otra lección que necesitas entender. La rigidez mental mata, tienes que ser capaz de cambiar de opinión cuando los ecos cambian. Y hablando de cambiar de opinión, dice James decirte algo sobre evita. Cada vez que ves la palabra evita, deberías sustituirla por la palabra ganancias de mierda. Y es una forma de hacer que las empresas terribles se ven bien en papel. Si alguien viene a ti con una presentación de inversión lena de evita ajustado y tricas complejas, corre en la dirección opuesta. Ahora, hay algo que necesito que entiendas sobre el fushito. La gente piensa que el sito se trata de hacer movimientos brillantes constantemente. Yo lo llamo inversión de sentarse en tu trasero. Y estés pagando menos a los corredores. Estés escuchando menos tanto ASY si funciona. El sistema fiscal TTA1, 2 o 3 puntos porcentuales extra por AO. En actividad inteligente es mucho menos valiosa que actividad estúpida. Recuerdo cuando trabajaba como abogado en los años 50. Estaba ganando buen dinero, prova fede estos clientes, envios haciendos ricos con inversiones inmobiliarias y negocios. Y pensad por cuarto por hora, cuando porter. Estar construyendo capital, es que empecé a invertir, compartir participaciones en edificios de apartamentos, hay algunas inversiones inmobiliarias. No todas salieron bien, algunas fueron desastres completos, pero aprende una de mis primeras grandes inversiones fue en un fondo que gestionaba, invertí el dinero de mi familia. En 1962 comenté con varios cientos de miles de dólares. Para 1975 había convertido eso en melones. Pero tu la parte que la gente no entiende, no fue porque estuviera operando constantemente. Era por compraba cosas baratas, y las mantentía. A veces durante años sin hacer absolutamente nada. Y ahora dice James hablar sobre algo que va a ser relevante en los próximos años tecnolog. La gente me pregunta todo el tiempo sobre tecnolog. A Charlie, ¿por qué no invertiste en Amazon? ¿Por qué no invertiste en Google? Y mi respuesta es simple.
no lo intendi, a lo sufficiente bien, saber lo que no sabes es mitil que ser brillante, reconocer lo que no sabes el amanecer de la sabiduría. Pero esto es lo que siente sobre el futuro cercano. Si miramos hacia 2025 y 2026 van a surgir todo tipo de nuevas tecnologías. Inteligencia artificial computación tica quentin sabe cuanes. Y la gente va a volverse loca de nuevo como lo hicieron con las pana.com. Van a valorar empresas en cientos de miles de millones que no han ganado un centavo. Y cuando me preguntas que hacer, te diré lo mismo que he dicho durante 70 años. Cuide dentro de tu círculo de competencia. Mi idea de despair a un pez en un barrel. Es drenar primero el barrel. Eso es lo que necesitas hacer. No compites en el juego de otra persona. Encuentra tu ventaja. Y si picayo, rincón del universo, don realmente entiendes lo que estáis pasando, y explotalo despiadadamente. James contart sobre Costco. Jim Senegal, el CEO de Costco, entendí algo brillante. A los negocios. A menudo encontramos que el sistema ganador va casi ridiculamente lejos en maximizar o minimizar una pocas variables. Como las tiendas de descuento de Costco. Costco decide que eBay a tener en margins brutalmente bajos. Tratar a sus empleados increíblemente bien. Y ganar dinero en volume. Y función es uno de los mayores negocios del mundo. Ahora, hay algo que necesitas entender sobre las buenas empresas versus las malas empresas. La diferencia entre un buen negocio y un mal negocio es que los buenos negocios te presentan una decisión fácil tras otra. Los malos negocios te presentan decisiones dolorosas una y otra vez. Si te encuentras constantemente en reuniones tratando de descubrir si mo salvar el negocio, este en mal negocio. Y sobre promediar los costos cuando un negocio esté bajando. DT James ser claro. Cuando mezclas pasas con excremento. Todavía tienes excremento. No importa cuánto dinero. Bueno eres tras el malo. Un negocio terrible sigue siendo. Un negocio terrible. Aprende a reducir tus pérdidas. En mi vida he visto venir tantos ciclos. He visto la depresión, la inflación de los 70, la mana de los .com. La crisis financiera de 2008. Te voy a decir algo cada vez. La gente dice esta vez es diferente. Nunca es diferente. Los detalles cambian, pero la naturaleza humana permanece constante. Recuerdo la inflación de los 70. Yo recuerdo la hamburguesa de 5 centavos y un salario mínimo de 40 centavos. Por hora, as ITQ he visto, una tremenda cantidad de inflación en mi vida. A ruin el clima de inversión. Creo que no, la gente se adapta. Las buenas empresas se adaptan. Y si vemos hacia 2025 o 2026 y ves inflación volviendo, como poder suceder con todos estos gobiernos, imprimiendo dinero como locos. ¿Qué haces? Posis buenos negocios con poder de fijación de precios. Posis empresas que pueden pagar los costos, aumentados a los clientes, sin perder su base de clientes. EEES, el santo grial. De James hablar sobre el efecto riqueza. Es la medida
NQL gasto del consumidor, se impulsa hacia arriba debido aumentos en los precios de las acciones, por supuesto que existe, pero en que medida, hais un discurso, hais un tiempo, en el que DGQ el efecto, riqueza es mayor de lo que los economistas creen. Todavía digo esto, cuando la gente siente rica, por su cartera, de acciones está subiendo, gasta miles y cuando sus carteras se hunden, se paralizan. Así que si entramos en 2026 y el mercado ha estado en mercado alcista durante años la gente siente invencible. Stephen comprendo cases que no pueden pagar, coches lujosos, vacaciones extravagantes, todo con sirai dito qi cris, va pasar, va haber un ajuste. Sempre lo hay. Ahora dichem decirte algo sobre el capitalismo. El capitalismo sin fracaso es como la religión sin infierno. Necesitas el castigo del fracaso para que el sistema funcione. Cuando rescatas a todos, cuando no digas que las malas empresas quiebran, cuando proteges a los tontos de sus propias decisiones estúpidas, destruyes el sistema. Y eso es exactamente lo que vimos. En 2008, la gente realmente pensa que darle a una clase depredadora de personas la capacidad de hacer lo que quisieran era. Una empresa de libre mercado. No lo era. Era un robo armado legalizado, y fue increíblemente estúpido. Los bancos estaban apalancados. 30A1, 40A1, apostando el dinero de otras personas en derivados. Que ni ellos mismos entendían y hablando de derivados. DT messer claro. Si operas derivados de manera inteligente es como una licencia para robar, así que puedes entender por qué todos quieren hacerlo. Pero QL es el gran beneficio de que todos jueguen con todos. Viví en un mundo con bajas apuestas, durante décadas cuando era, más joven y me gustaba más. Creo que era mejor para el país. Es como tener miles de jugadores, de picker profesionales. ¿Qué demonios de bueno están haciendo para alguien? Tengo que contar sobre mi educación. Fui a la Universidad de Michigan, luego a Caltech donde estudié matemáticas y ciencia. La Segunda Guerra Mundial interrumpí mis estudios. Serví como meteorólogo en el ejército después de la guerra. Fui a la Escuela de Leyes de Harvard. Y de decirte, la educación que recibí no fue en las aulas, fue leyendo. Leo todo el tiempo. Leo libros de física, biología psicología, historia, economía. La sobre la guerra pifínica. La sobre la caída del Imperio Romano. La sobre la Gran Depresión porque los patrons se repiten. La historia no se repite exactamente. Pero rima, si entiendes si colapsaron las civilizaciones pasadas, si las burbujas financieras pasadas explotaron, tienes una ventaja masiva. Y este es la parte que entiendes realmente. No necesitas un IQ de 160 para tener psique-DNI inversión, necesitas temperamento. Necesitas ser capaz de controlar los impulsos que hacen que otras personas sepan a problemas. Necesitas ser capaz de sentar tranquilamente mientras otros estén en pánico. Necesitas ser capaz de comprar cuando otros estén vendiendo desesperadamente. Conozco a un tipo, es extremadamente inteligente y un inversor, muy capaz,
le pregant 24 rendimientos. Les dices atusa clientes institucionales que ganar, para ellos galdillo. 20%, no podía creerlo, porque sabe que eso es imposible. Pero dijo, Charlie, si les diera un número, por bajo, no me darían dinero para invertir. Esa es la locura de esta industria. Todos están prometiendo lo imposible, y cuando miramos hacia 2025 y 2026, corte expectativas crees que la gente tiene. Probablemente esperan rendimientos del 15-20% anuales porque eso que han estado obteniendo, pero ditwijame diserte. Sobre un periodo de tiempo muy largo. La historia muestra que las posibilidades de que cualquier negocio sobreviva de una manera agradable para los propietarios de la compañía son escasas en el mayor de los casos. La mayoría de las empresas fracasan. La mayoría de las inversiones no funcionan. Por eso necesitas diversificación inteligente, no diversificación tonta. Déjame contarte sobre algo llamado el módulo de Celestia, el latticework de módulos mentales. Necesitas tener modelos de muchas disciplinas diferentes, psicología, economía, matemáticas, física, biología, historia, y necesitas poder ver si se interrelacionan estos módulos. La mayoría de la gente tiene un martillo y todo parece un clavo. Yo tengo una caja de herramientas completa. Por ejemplo, entender el sesgo de confirmación de la psicóloga o me ayuda a entender por qué los CEOs se enamoran de estrategias tontas. Entender la ventaja competitiva de la economía a me ayuda a evaluar los fosos de las empresas. Entender los efectos de red me ayuda a ver por qué Facebook y Google son tan poderosos. Todo este conectado. Y aqui este de lo que veo cuando miro al futuro cercano, veo gobiernos en todas partes, con dudas masivas. Veo bancos centrales que han impreso cantidades obscenas de dinero. Veo valoraciones de activos que están inmensimos. Históricos veo a gente como apostando sus ahorros de vida en cosas que no entienden. Suena familiar. Deberquimos o porquimos estado aqui antes, pero aqui está la diferencia. Cuando yo empec, después de la Gran Depresión las acciones rendían dividendos, que eran el doble de las tasas de interés de los bonos. Fue un periodo maravilloso para comprar acciones nos beneficiamos de la desmoralización de otros, de la generación en anterior. Hoy es lo opuesto. Las acciones rinden casi nada, y todos ya están completamente invertidos, entonces ¿qué haces? Te preparas mentalmente para la volatilidad. Mantienes algo de efectivo para oportunidades. No te dudas, y esperas, porque las oportunidades llegarán siempre llegan. Hay algo emones que necesito decirte antes de terminar. El deseo de enriquecerse rápidamente es bastante peligroso. He visto a tantas personas destruirse persiguiendo dinero rápido, esquemas de opciones, criptomonedas SPACs, lo que se la moda del momento, y una y otra vez, terminan quebrados. Inversión exitosa requiere esta combinación loca de galas y paciencia, y luego estar listo
para saltar, cuando la oportunidad se presenta, porque en este mundo las oportunidades simplemente. Cuando ves algo obvio necesitas actuar con decisión pero esos momentos son raros, la mayor parte del tiempo. Deberes estar esperando, y finalmente detoy James deserte. La forma de enriquecerse es mantener ten melones en tu cuenta, corriente en caso de que surja un negocio. Obviamente estoy exagerando, pero el punto es que necesitas tener fútil vora seca. Necesitas tener liquidez cuando otros estén desesperados. Si recuerde solo una cosa de todo lo que te he dicho hoy, que si esto es notable junta ventaja, a largo plazo personas como nosotros hemos obtenido al intentar ser consistentemente, no estúpidos, en lugar de tratar de ser muy inteligentes. No intentes ser un genio, solo evita ser un idiota. Suena simple. Pero la mayor fida la gente no puede hacerlo. He vivido 99 años. He visto guerras, depresiones, mercados alcistas, mercados bajistas, burbujas, crisis, y a través de todo eso, los principios fundamentales no han cambiado. Compra buenos negocios a precios razonables. Sé paciente, controla tus emociones. Aprende constantemente. Y nunca hagas algo solo, por otros lo están haciendo. Los próximos ellos van a ser interesantes siempre lo son, pero si mantienes la cabeza fría y te apegas a los principios sólidos, estarás bien, y si no lo haces, bueno serás una de esas personas, de las que yo me harmans. Rico porque si la gente no estuviera equivocada tan a menudo, no si amas tan ricos. Esa es mi sabedura de 99, aost taimala o de hala.